kyekiri olaba kankubulireko ebiseera ebisinga ffe ng'abantu tweyonoonera because tuli greedy, because tuli selfish, tuli greedy, tetulina compassion, tetulina kisa, tetulina mutima mirungi. Kati ekireeta ekyo nti nze bwe mba ndi mukyalawo nga ndi wano mu nnyumba, ekisa kyange, emirembe gyange n'okukwatibwako ekisa gwe nga ggwe kisobola otutambuza obulamu bwaffe bwonna. Nyinza okuba nga ndi muyombi, nyinza okuba nga nina flows zange, naye ng'okimanyi mukazi wange annumirirwa. Abantu abasinga aninako obusaasizi. Omuntu gw'oyinako obusaasizi tosobola mupulaningira kumutta. Omuntu gw'oyinako obusaasizi tosobola gamba nti ngenda kumugoba kuba tazaala. Omuntu gw'oyinako obusaasizi tosobola gamba nti yayenze, kituufu omukazi wange yayenze naye twawukane n'ennyumba sina kye ngenda mmuwa. Okuba mukazi omanya nti ayina flows, asobya yasobezza kino, nawe mbadde omuyinako obusaasizi, omukazi ono tabadde mubi gy'oli, but for some reason ayina we yasobezza. Era ogenda gamba kantambule mumuleke mu nnyumba n'abaana. The men you see nga batwala those drastic measures, n'agamba n'akugoba n'akufulumya, aba avudde emabega nga ayina ennaku ku mutima, ng'alina obusungu ku muntu ono, ng'abadde ayisibwa bubi, nga yejjusa dda lwaki alina omuntu ono, naye nga talina ngeri ki gy'akibreakinga. But Katonda this kati neno aba afunye, alefa abasajja Katonda yatukolera, aba afunye chance. Bulinaku abuuza ngenda mugoba ntya, kati afunye chance oyenze, bannanga akugoba nga buli muntu amanyi n'ensonga lwaki yakugobye. Kubanga abadde yakoowa, obadde wamuteeka mu situation eyejjusa. Obeera n'omusajja mu nnyumba n'obeera n'omukazi mu nnyumba, omukazi wo n'akufuukira emirembe, n'akufuukira safe haven, n'akufuukira eddembe, something that you go back to. N'akufuukira eggulu ly'oku nsi. Thank you very much. Those people are there. You've seen cases where people divorce and then they get other people, but guess what, they still come back with this person to talk about 1, 2, 3 things, even if they are not together as partners, but they are friends. It is while they were here they created that safe haven for themselves. Bayinza okuba nga balina we batakkiriziganyako mu nsonga z'omukwano kyova laba bayawukana, naye nga mu mutual situations they are together. So kati ffe buli we tubeera ne bapartners baffe, n'oba nga omupartner wo omulabanga ng'omulabanga mbega, ng'omulabanga competitor wo, ng'omulabanga kyova laba bw'afuna chance akukuba n'akugoba, never to return. Nze toyinza kikiriza. I've seen cases where we have kids from different ozaala omwana mu musajja ne mutuuka ne mwawukana, omusajja n'akyawa omwana. In all situations twawukana n'abantu betuzaddemu abaana, bana abantu abatuzaddemu abaana, but because omuntu oli alina omutima omulungi, alina obusaasizi gy'oli, it's either alina omutima omulungi oba alina obusaasizi gy'oli. Y'ensonga lwaki abeera achippinga in. Abasajja abasinga okulabirira abaana baabwe abali mu bakyala abalala, si nti baba balina ssente, oba si nti babeera bo balina ssente ez'okwonoona, oba mbu they are just born to be responsible kids. No. Ebiseera ebisinga balina obusaasizi eri abaana baabwe, balina n'obusaasizi eri abakyala be bazaalamu abaana. Because guess what, when you're having this woman ng'ogenda omuzaalamu omwana oba omanyi stories ze, oba omumanyi endya n'ensula, kati ekyokuba nti mwawukanye tekitegeeza nti stories ziri ozeerabidde, wabula mwawukana based on so many situations ezibaleetera okwawukana. Guess what, omusajja ono n'akukyawa n'omwana for the fact that togenda kumuddira, toyagala kumuwuliza kimukwatako, naye yeerabidde nti nga mukyali mwembi, the life situations ze yali amanyi about you, nga wadde mwawukanye teyandizikuzizaamu. Naye olw'okubanga
takuyinaako busaasizi olw'okubanga ye naturally kati yafuuka toxic addidde that toxicity wagenda mbasajja bo agireese kati ate takomye kugireeta agitadde ne ku mwana kuba gwe ebiseera ebisinga oba tolina kyomwetaaza oyagala achiipinge in mu bulamu bw'omwana we newankubadde oyagala oba osobola okulabirira omwana oyo to the maximum. Kale banyabo ne basebo tubaniriza mbalamusizza muli mutya mwebale jona gye mutusaako engalo bitambula bulungi manyi mwebale nnyo mwebalire ddala abali mu kisiibo abayisiraamu ate n'abakkiririza mu Kristo Yesu mukama waffe mbabuzaako mu ngeri ey'enjawulo nnyo nze Sesanga Bate the Great. Olwaleero tuli ne Angie, tuli wano ku Angies Botanical Store wano ekitende ku Kitende shopping mall wennyini edduuka wano ojja A18 A18 yes nojja notukako mu kifo twali wanduli eri naye kati mulaba nti nno ensonga buli kimu kati kiri malembe kiri bulungi nnyo kiri clear walla yes obulamu tuwongerako omutindo bagamba tinno obulamu mutuba tulina okuguwemberera obulamu buno munange bwe tulimu bwakirwanire n'olwekyo supplements kaleta supplements ze tulina wano ewa Angie ku Angies Botanical Store. Tukawo oyogelemuko naye biki ebikuluma bikugulumba mu lubuto owulira amagulu gasanyalala owulira omubiri gusanyalala owulira kwegamba kamunguluze mungi owulira kyonna ate mu abakyala ekyamwe kiri malembe mubeerawo ne mugamba nze mpulira mna saagala bulungi abakwalako saagala bulungi Angies ajja kuwakaaga Angie ogamba otya bitambula bitya alhamdulillah ngenze nenjogera kabakyala nosooka ogera mwana atukutawo nyini atukutte kagiti anti oyina ebigambo ebisesa so those things make me laugh anti babeereyo nga bagamba nze akwatako saaga akwatako saawulira bulungi kaakati weekali wano akonako abakyakusonze nako bwati nojango ochamuse okitegedde but you know what nomugamba tuuka n'atuuka mwalaali nemugenda mu mukaaga mbabuuzeeko Angie banyabo ne basebo tusanyusa balaba mwebalo tuwuliriza. Thank you so much for watching. Thank you so much for watching our videos. Mwebale kugoberera Extra Digest. Mwebale kwagala mwami ono, mwebale kunjagala even if not so much naye nga mwebale kunjagala. Kala koyongeddeko ka. Nina kwogera tebajagala nnyo naye nga bajja kunjagala with time which is very okay. Yeah. Omuntu yenna bw'oba otandika when you're starting your journey there are so many things that ebigenda okugenda mu lugendo lwo oba okitegeera bw'oba otandika emmotoka bw'otyo oluusi egaana kyokka nga ate emmotoka yiyo n'egaana n'olwanga olina okwongeramu amazzi but you make sure tovaako don't stop the journey or don't stop using the car because egaanyeemu you have to make sure that ogistartinga ate n'otuuka gy'olaga ebigambo byoyogera omanyi kyofuluma omuyimbi yayimba nti kaba kamwako ke kalaga ensi gye wazaalira gye wazaalibwa gye wakulira ne gy'obeera so ebigambo byo birungi biri that much powerful ku miramwa gye tuba twogerako n'abiwulira manyi nti nno abantu balina kye bajjamu luli twayogera ku toxic friends abantu byabakwatako emikwano gino bwe munaawulira kale oli neetika mu kifaananyi ekyo n'agamba byeboogera byennyini nange jjeni byeyankola nange omwana oyo singa namanya before and all that but I have a friend of mine yange nti ebyonna bigenda maaso waliwo toxic people ate nga they are our partners our wives, our husband, and all that.
noba n'omuntu mu mukwano naye nga wemu bakukalinanga wano obulamu kasuka yagwe ku mmotoka ku boneti omusajja ono omukazi ono and all that naye agenda obyogeranga manyi bw'olaba omuntu nga is your friend nga bwe toyogeranga ali toxic to that extent era omanya nti ne gy'asula alina okuba nga ali toxic omuntu gw'ali naye nti wabanga adayagala emitwalo 3 wajja gy'oli n'otagimuwa aba agenda wa boyfriend oba girlfriend naye bw'aba tagirina kyakukoze gwe nga mukwano gwe of course kyaba alina okukola n'oli kubanga bwe kiba kimulinye nti kya ssente aba azaagala mu mbeera ya kama mbaya ni mbaya anti kati olaba ekibeerawe nti oli omuntu abeera toxic gy'oli you're not the toxic person so it's them being toxic so even if they are toxic even if they have been toxic to you that's them ne mwana agende wa muganda we bwatyo bwabeera ne mwana agende wa mama we bwatyo bwabeera that's just them and I told you before that the funniest thing or the most painful thing is that these toxic people tetubalaba we don't see their toxicity bekweka nnyo into something that we don't see it is after so many things have happened and then you're like oh this person is not a good person naye ng'omuntu oyo yakwekweka obutuufu bwe n'asooka n'akwetooloola kati ogenda okulaba nti omuntu ono mubi ng'obubi bwe bubaddewo ebbanga lyonna you are just blind to see that so it doesn't matter if you're just platonic friends sisterhood brotherhood that person is toxic katulwaki ffe mutusindikira abakazi abali toxic tuzigwemu naffe ne tubasindikira abasajja abali toxic namwe ne mubagwamu ne mubawulira obuwoomi kakati nobody sends you that toxic person gwe wogenda ne weesimira mukyala wo ne weesimira mama Nasanga gogenda ne weesiimira mukyala wo mukyala we bw'omwesiimira olw'okuba abeera mulaavu nga naawe oli mulaavu ebiseera ebisinga bakugamba n'okugamba oyo omuwala mubi omwala oyo muzibu you hate on the other people that tell you omwala oyo mubi omwala oyo muzibu because guess what these emotions have taken over you and you're not ready to see what is there to see you're not even ready to hear oba otegeera kye nkugamba naye nga mama oh god naye nga mukyala wo oyogera kunze naye nga mukyala wo bambi ali toxic it is after abikutuusizzaako byonna abikoze abimazeeyo n'ogamba nazigwamu dda but nobody sends you that person into your life kijjawo ddi omuntu afuuka ddi naddala nga is your partner omuntu afuuka ddi toxic omuntu afuuka toxic what causes that is that atuuka ekiseera kati ngolaba omuntu abasajja kankugereze ng'abasajja oba ffenna nga wetubeera mu bufumbo nga tubutandika wano tubeera ne excitement tubeera n'okwagala tubeera ne expectations tubeera I expect you to be the highest of all. I expect you to be everything that I want. Do you understand what I'm saying? Then, at the end of the day, in Chizula, or I find out that you're not that person. When figuring out, you understand what I'm saying? After kuzala bana batano. After kuzala. Not after kuzala bana batano. After even if kuzala mwana oba bana babiri. Atandika okukizula nti ono omuntu si bwatyo bwali. Kati kali akantu akabaddeko ebiseeko wekaviirayo. Nabanga takyasobola kabikka. Wokalaba nenga abadde nga bukulaga nenga gotobulaba uja pretending yes nga gotobulaba kati gwe wotandikira obulaba nga yakikoye abata kyalina kyakwegu yako nga akikoye so ate ekitali ku muntu atali toxic omuntu atali toxic ne bwaba akikoye she will always try to figure things out because she's not a toxic person. Tagenda kera kumacha akugambe nti no okomyewo akugambe wojulire mmere nze ndi mukozi wo you know those kind of things na kubeera konga akutereddeko embeera omuntu atayina mbeera ne bwobeeranga omuyisiza bubi taba muntu oyo wa mbeera omuntu oyo ali toxic noba toyina kyomukoze era embeera agireeta
So omuntu azaalibwa ng'olwedda ali ekyo oba nsi ye drivinga. There are two things in that. Waliwo omuntu azaalibwa nga mubi. Olaba kati ffe tuli bazadde. You have kids, I have kids. Everybody has kids. But then you look into your kids, kati nga ffe bazadde baffe bamanyanga naye omwana najja kubeera mukuŋŋaanya. Omwana najja kubeera mulezi w'abaana. Omwana ono tayagala baana. Omwana ono mukyafu nga ye okuva bwe bamuzaala bw'atyo. Ne bagamba omwana oyo nze I've had people be bagamba omwana oyo alina ettima oba alibeera atya. Kati omwana oyo alina ettima oba alibeera atya ebiseera ebisinga kibeera nga kyazaalibwa ate abazadde ne batabaako kye bakikolako. Kubajjukira omwana ono bw'aba azaalibwa abeera groomed, asobola okubeera groomed. N'omujja mu kubeera n'ettima n'omulaga empathy ne kindness ne gratitude and all of those things. Naye abazadde naddala emyaka ndooza giri oba na gino gye tuliko omuzadde akanyagamba omwana oyo alina ettima oba alibeera atya. Kati omwana oyo alina ettima oba alibeera atya muzadde we n'atafaayo okumulaga the value of greatness, the value of kindness, the value of empathy. Omwana n'akula nga kituufu alina ki era bw'atuuka mu myaka egy'obufumbo yoyo gwe bagamba okuva edda bw'atyo bw'ali twamulabirawo. Yes. Abantu abalala bayiga ettima oba bayiga that toxic situations mu bulamu bwe bazze bayita. Abantu batuyisa bubi kati nga kugereze nga kunze nti what people have done to me senga sichi senga ndi mubi nnyo because people have done nasty things, but because I'm not that person. Yes, I may not be the other person that I was 10 years ago, but I'm definitely not gonna be a toxic person. I choose not to be. I choose to be a different person even if I'm not that person that I was 10 years ago. Oba okitegeera kyenkugamba. So somebody being toxic kisobola okubeera two times nga bakuzaala nakyo oba gwe traits mozoyita. Naye mu traits ezo mozoyita you can choose to be or not to be. Kale bwe tutambula banyabone basebo tuli wano Kitende ku Kitende shopping center tuliwa Angies ku Angies botanical store health supplements of course was sanga leo tunao kano bakaita shilajit endless energy kanuka kolaji bweka tukatunula banyabone basebo kanuka kolaji kakati shilajit oyo shilajit is a supplement. It's an organic supplement. Bajija abayindi bagikozesa nnyo mu butonde bwabwe mu ddagala lyabwe ery'obutonde balita Ayurveda. Bagikozesa nnyo. So esangibwa mu the mountains of Nepal, the Himalayan mountains. So gye bagijja. What it does is omuntu yenna bw'abeera nga aginywa kati nga katugirize nga kugwa omusajja nti you have that endless energy tokowa mangu kati nga bano abantu abakuba gym they tend to wear out kubanga amaanyi gagakozeseza gonna gamweddemu. So sigamba nti bw'oba omukozesa ogenda kikuba paka ssaawa 3-5 ogenda kikuba, but even if when you're out of the gym togenda kubeera exhausted ng'oli omuntu atagikozesa. Oba okitegeera bano bankola exercise nziruka nkola ki nvuga motoka biti bana basajja bavuga motoka kuba simanya paka genda mbarara simanya bushenyi banetika migugu mu kibuga emirimu jonna anyway buli muntu ajeetaaga bana osobola okubeera n'okola nnyo okitegeera kati then boosting testosterone levels abasajja abalina obuzibu fertility boosting testosterone levels zaabwe kakati boosting testosterone levels z'abasajja eyambako abakyala abaazibikira munda enzibukula abakyala is here. Ekyewuunyisa nti abakyala abo mba forcinga. I'm literally forcing them because they don't know it. Basuubira, most of the people that come to me basuubira nti ogenda kuba wakadomola
obagambe mukanyereke emyezi ebiri oba weddagala obagambe mugende mu lifumbe. No, I give you this nangamba nebi nakola. So I've seen ladies that are saying that baba de what is this eddagala lyokuziiza okuzaala abakyala abadde ku contraceptives nga bamaze emyezi, like they've spent like 4 months 5 months, they are not receiving their periods. So I've seen women, they've tried, but nothing. This helps them to get rid of the contraceptives. Contraceptives ezo zitulekamu effects zazo mu mubiri gwaffe. Nosigala okubanga gwe omukyala tokyasobola kufunctioninga nga bw'oli functioninga nga tonnaba kubeera na contraceptives ezo. So what this thing does is it helps you get rid of the contraceptives effects. Okay. Then you get back to yourself. Kati abakyala abaagala okuzaala, abakyala abaagala okuzibukula, abakyala abaagala okubeera like they are fresh person, they use this bakozesa kanoni. Kale jangu okakozese osoloka odalinga namba za Angie weziri awo osoloka odalinga osolo mukubirako bono yongera n'omwebuuzaako yo sometimes olwokuba nti tujjalo n'ekigendero ky'okusoma ku bulamu obwaffe obwa bulijjo kati oyinza okugenda n'ogamba kale wayogedde naye ate wano saategedde bulungi n'obaako ebibuuzo ebibyo bye weebuuza n'osobola okukozesa ekintu ng'okitegeeredde ddala from A to Z n'olema kujja buzzi nakalabye ngamba kano ke nalabye sooka omanye how to use it then what's the purpose exactly buli kimu n'osobola okuba nga okitegera bulungi jangu wano ekitende ku Kitende shopping mall Kitende shopping center Kitende shopping center ojja kiraba okinene nnyo kyeraga kyokka era omanya nti wano Angie waali wano osobola okujja ojja kumusangawo omukyala abeerawo musobole okuba nga mwogerezeganya back to toxic partners. Waliyo omuntu nga is your partner nga ali toxic naye nga ali silent bebasinga obungi nga tavuddeyo kwasamya kamwaka. Yes, bebasinga obungi. Omuntu omulala ayinza obayita narcissists, bakuliira muli akutta otunula nga tomanyi nti ofa. And guess what, you tell people nti no, this person is toxic oba omwami wange akola kino bo benyini bagamba goli mulalo because omwami gwoyogerako ekifaananyi kyobawo abantu tebakimanyi kubanga ekifaananyi ekyo kiraga abantu ekifaananyi ekyo akiraga gwe mu nyumba kubanga gwobeera naye. So this person is basically killing you emotionally and nabanga kutta munda naye ng'ekikussa munda it is because of them. Oba otegera kyenkugamba. Let me give you an example. Nga tuli wano nze naawe oli mwami wange and then when I do something you may either decide to keep quiet or you punish me naye nga tonkubye tonyombeseza naye nga oteekawo embeera eyo nga nzenze kasobola ogitegeera nze naawe nti no embeera si nnungi naye nga n'abaana tebasobola gitegeera. Anybody that is outside our relationship nga tasobola gitegeera. Those are narcissists. Mbeera ki obakugereze kati ng'asirika nnyo ayinza okusirika ennyo talya mmere waka ayinza okusirika ennyo ayinza okuba nga talya mmere waka ayinza okubeera nga they are not supportive. Gwe buli kintu kyokola they put it down naye nga partner wo nga buli kintu kyokola they put it down. Anything you do without their consent they put it down and anything you bring to the table for you to get their consent they will never allow it. Kati nosigala ng'oli mu bbanga kyomuleetedde takikkiriza bw'okikola nga tamanyi ajja kuteeka down kyokka ye tasobola kuinitiatinga wabula bwe kituuka ku ye the things he does are his not yours as a family. Ye bw'aba ayagala okukola ekintu let me give you an example. If he's gonna buy a car you'll just see a car here nga takugambye nakugamba tojja mmubuuza nti emmotoka evuddewa kiba kikulumira ki ekyo nkugereza kiyinza okuba nga tekikuluma bwe muba muli bafumbo si kituufu. Omwami n'agula emmotoka nga omukyala tamanyi kale ne bw'oba ogireese bwe nkubuuza oba osobola okuŋŋamba
mulimu omwami there are people live lives differently. Nze mulimu katinga bwendeta wana eddagala neta neddagala oba tojja kumbuuza naye ekintu katinga emmotoka kiba kinene bw'obanga oli mutunzi wa mmotoka tumanya it's one of the cars he sells naye bw'obanga toli muguzi wa mmotoka when you definitely bring in a car it is my responsibility okumanya bw'eba olabanga siteekeddwa kumanya then why am I here? Why am I your wife if I'm not supposed to know? Ekintu ng'emmotoka. Naye nze seyina ate ggula mmotoka. Omukyala. Nga gwe tomanyi. Bwe mba njiguze ojja kuŋŋamba ngizeeyo. Naye ate gwe osobola ogigula n'ogireeta. Naye ate bwe nzija ne nkugamba nti baby mbadde ndowooza ngulayo ku mmotoka bweti ne bweti ne bweti ng'ojja kuŋŋamba you will always find reasons of me not buying the car. Oba ontegeera kye nkugamba. So, you cannot support my ideas. If I do them without your knowledge, you put them down, or you either take the car back or you leave this marriage. Okay, how does that make sense? How? Hey, I'm your husband. And? I'm the master. And? Who's master? Your master. How? Because I'm your husband. You're my husband, you're not my master. Hey. Yes. We're in this thing together. We are partners. You're not my boss. Now lina chikugamba. No, naye being together, okubeera nga tuli partners tuli ki, tekitegeeza nti no kibulwako omuntu avuga. Sinna kigaana. Omusajja yabeera head of the family. Naye kati fensi we yatuuka eyaffe. Ffenna tukwatagana. Mwebani? Nze omukyala n'omwami tukwatagana. Omanyi lwaki edda abantu bedda baagambanga nti omwami ye head of the family. Kuba omukyala yatuulanga waka. Omwami n'aleeta okuva ku munnyo. Paka ku mabaati gaki. G'ennyumba. Kati ng'omukyala yafumbirwanga nga wa myaka 11, jjajja wange yafumbiranga nga wa myaka 13. Paka kati. Kati tamanyi nti omuntu agenda n'okukera ku makya n'agenda n'ayiriba. So, oyo master yowedda. Omukyala owakati ng'omudropinga n'omanya nti bamusasula n'omusaala ogutali ku gugo. N'omanya nti afuna ne ssente ezitali zizo. N'omanya nti akola edduuka nga ssente si gwe yazimuwadde. N'ogamba nti oli master we. Yes, obeera master kubanga gwe head of the family. You are entitled to be the head of the family. But that entitlement of you being the head of the family doesn't mean that you're my master. You're not my master. I am. How? Auntie, abamu like nga bw'oyogedde and bajja kubeera yeeyo and they may think nti oli ogamba nti nno ye master wo nti nno aba alina okuba nga buli kimu achanja buli kimu nti kati beera buli kimu ne bwe nfuna ssente zange don't ask me ne bwe ngenda ku dduuka lyange ne bwe ngenda wane ku mirimu gyange ne all that please just do everything at home mpa buli kimu then you call yourself a master ng'omwami ng'omwami naye omukyala yenna asobola okuba nga kyaliwo just nga mukwano gwo naye nga musajja naye master wo mwekyo nogaa nti anze master wange yono why we always share ideas. Thank you very much. Tekitegeeza nti nze bwe ndeeta ekirowoozo oba nti gwe bwe kirowoozo kyonaleeta negamba nti ekyo kiyinza obutakola ng'ogamba nti omusajja aze ebirowoozo byange byendeeta tabigula. Ekitegeera kubanga abasajja waliwo kaako ensuso ke tulengeramu than women. Ekitegeera mukyala agenda gula emmotoka okay emotoka ddala kyekiriwo kubanga abakyala abasinga abagula emmotoka just abaagala ku owninga it's my car. Okitegeera omusajja bwana batasobodde kola okundropinga omusajja bwena amugamba omusajja bino it's my car now let me have my car my own car. Alabe nga parkinga wali nga nange parkinga wali and because olusi sente zo kubanga si buli mukyala nti no sente ze njoba zitekinga 50% oba 40. Okitegeera kati nga gomanya nti omusajja avuga motoka ki avuga primo ogamba ngene ngule kuruga obange nengule halia. Okitegeera nti bwa parkinga wali $3,000,000 oyala parkinga 3.5. Okitegeera just okumulaga nti nange nkola ki
nange nsobola so abakazi ebintu ebimu just babikola mu emotions okitegeera kati newesanga nga takikoze ye ku mutima gwe nti aye bannange kino nti munange mukwano obadde ogiramu naye mbadde nkalubizibwa kino na kino taba na nsonga yasimba kulaga nti I can do this. Anti kati olaba kyekyo mukwano kyenkugamba obufumbo obulimu nkamulage that is already toxic. To me obufumbo obulimu kamulage that is already toxic. Kubanga tuli mu bufumbo buno, we are in this thing together, and guess what, we are building generations. Kati fa babiri if tuli mu kamulage, then what are we doing? What are we planting for our kids and our grandkids? Kyekiri kyenkugambye toxic being toxic. Ono ali mu kugamba nti kamulage is already being toxic. Nga tetukigenze nawala bw'oba ng'oli mwami wange nga bw'ogambye let's share. We share ideas. We share plans. We don't have to compete. If I'm competing with you as my partner, we are already toxic. You understand? That is what I'm telling you. People are living in toxic relationships without even them knowing. Omukazi n'amanya nti omusajja n'amanya nti omukyala yaguzeewo yakapoloti ka milioni 15 naye akanzeewole. That is already being toxic. You're creating an enemy gwotamanyi naye ng'obeera naye. Kyekyo olaba agenda kera ku makya atandika okuplaningira bakutte. Atandika okuplaningira engeri gy'abikujjako. Era kyova olaba nti oyo abigula bw'atyo they make sure they are not even in the house. Kubanga tebiri mu makubo matuufu. If at all bino ebintu byabadde mu makubo matuufu, guess what? Senga ffenna tubimanyi before they even come here. Bw'obeera ne patinaawo nga kiri kyegambe, you're not my boss, you're not my master. We are partners. Omusajja yenna abeera awo n'agamba nze ndi musajja, nze tebaŋŋambako, nze. That is already being toxic. Ngagamba mukyala we. We're talking about partners here. Omusajja yenna agamba nti nze ndi musajja, nze tebaŋŋambako. That is already being a toxic partner. You know why? Because you're creating an environment for your wife to fear you, not to say anything. You're creating an environment for your wife to be scared when it comes to you. Your wife atandika okulabanga ekitiisa because she doesn't have the room to communicate with you. You're creating boundaries between you and your partner because you think you're their master. I don't know if I'm Instead making of respecting sense. you, Natandika kutya. Instead of loving you, natandika kubeerawo lwa abaana. Naye nga kiri ekyomukwano kyavaawo dda because you created a boundary, you created a person in this person ataaliwo. Senga omukazi ono wamulagirawo nti gwe nze ndi musajja, ebiseera ebisinga senga taliiwo. Naye otandika okimulaga ng'ali mu bufumbo olwedde akirimu. Abakyala abasinga bayinza okuba nga si bampeta, bayinza okubeera nga bampeta. Bw'okimulagira nga wampeta agamba nalugwamu dda. So you're creating a person nga yagamba ekikulu n'oyo naye kati n'omukyala naye ntandika kukola bibye. Kati bye byosanga ng'omukyala akola bibye n'omusajja akola bibye, but you're staying together. Omusajja n'afa abruptly, oba omukazi n'afa abruptly naye nga tewali amanyi bimukwatako, ayina ssente mu bbanka tewali azimanyi, ayina ttaka tewali amanyi. That all happens when we create things, when we create toxic situations in our marriages. Ebiseera ebimu ekyo kyogaye nti nina omuntu gwe manyi is my family member. Yagenda n'afuna omukyala ne babeera bonna n'amuzimbira. Kati mu kumuzimbira of course yasanga omwami yazaala. Okitegeera n'agamba nfunye mukyala wange enjala yababeerawo yababa namwandu. Okitegeera naye omukyala ng'alinamuko obuzibu okuzaala. Kati kyeyakola n'atandika kumanya nti omusajja ono azadde, nze sinnazaala and
kino kyapeninga always eri abakyala bwafa gwagamba ofaalinga 34 35 bwafiira wano ngenda funa kaki so nagende wa maama muto nate nkomuyitiramu maama kino nsajja bona eno amagezi maama ge ate ye maama teyalina toxic kigambo kye singa okubeera ekibi yali evil right namugamba olaba kati oyo ekyomumukolera kumutta kubanga kati balamu kati singa afa omwaka ogujja so it's better nafiira wano kati ono ndoza yali yafuna okumanyisa of course obola embeera engeri gyekola ki naga amasimu ge bakubira eri bino ebitabadde okitegeera n'alumika n'alumika kati buli kimu kyagira sajja ayina financial institution gyakolera wano mu Uganda nene byonna byonna n'asooka abiraba kino mukyala wange kyandowooleza nze atamukakangako nti zaala bw'otazaala ngenda kugoba kino kyalowooza so what he did n'agende wa jjajja w'omuwala n'ayitayo ne muganda w'omuwala nga yanjagala tugendeko ewa jjajja tumulabeko bitu biki nti kale mukwano I know right ne batuuka najjayo essimu ye agamba nange ensonga endeese recording zona aga kino mama nyabo ndina omuntu naye andowooleza kino kunzijjawo today or tomorrow okitegeera naye nga badde amulabirira bulungi nga buli kimu kirwe bulungi okitegeera kyenkugamba so at the end of course ne oba osuza papa mu nnyumba era oba tebakyali yesu kwolwo ne bwadda kwolwo n'omulabako in person oga this is how he looks like oba tosigazza omukazi na ending up nga obufumbo buweddewo and abakyala abasinga kye balimu balwana nnyo neefunza ntya kati oluusi kati nkulayirira nti ono ne bwe yali badde ng'alinayo ekyapa kwe yateeka omukyala yali takyasobola kimuwa egeraga nti omusajja bagambye nti kale mukyala tubadde ffenna tukoze naye oba omukyala sayidi zombi atulamu n'agamba ono bwe ddala kino ekintu bwe nkigatta wamu mpita kubanga olwekyo otulaga omuntu ono anzaalidde naye si mulungi sijja kwawukana naye kambeerewo mbutali bulungi is my wife, is my husband. Bwe naagenda ng'eyo gye naaba ntambulidde, I'll come back. Nengenda eri nenfuna that peace of mind and all that, nenkomawo ewaka. Kati oyo tomusuubira kuba nti nno agenda nti naasobola ogamba nti ekizimbe ekyo twakizimba babiri era nze ne mukyala wange nakatudde era kati kiri kubanga waakomawo ewaka era otwo tumukwata mangu. Always aba busy with the iPad, all that. Kana ninako n'emirimu, ninako emails ez'okuddamu, ninako messages, awaka aba aleeta tulo. Ekyo bakikwata batya? Oba kiba kyafa? Kiba kyafa. Kyekiri olaba kankubulireko ebiseera ebisinga ffe ng'abantu tweyonoonera because tuli greedy. Because tuli selfish, tuli greedy. Tetulina compassion, tetulina kisa, tetulina mutima mirungi. Kati ekireeta ekyo nti nze bwe mba ndi mukyalawo nga ndi wano mu nnyumba, ekisa kyange, emirembe gyange n'okukwatibwako ekisa gwe nga ggwe kisobola otutambuza obulamu bwaffe bwonna. Nyinza okuba nga ndi muyombi, nyinza okuba nga nina flows zange, naye ng'okimanyi mukazi wange annumirirwa. Abantu abasinga aninako obusaasizi. Omuntu gw'oyinako obusaasizi tosobola mupulaningira kumutta. Omuntu gw'oyinako obusaasizi tosobola gamba nti ngenda kumugoba kuba tazaala. Omuntu gw'oyinako obusaasizi tosobola gamba nti yayenze
kituufu omukazi wange yayenze naye twawukane n'ennyumba sina kyengenda muwa okuba mukazi omanya nti alina flaws asobya yasobezza kino nawe mbadde omulinako obusasizi omukazi ono tabadde mubi gy'oli but for some reason alina we yasobezza era ogenda gamba kantambule mumuleke mu nnyumba n'abaana. The men you see nga batwala those drastic measures n'agamba n'akugoba n'akufulumya aba avudde emabega ngwa alina ennaku ku mutima ng'alina obusungu ku muntu ono ng'abadde ayisibwa bubi nga yejjusa dda lwaki alina omuntu ono naye nga talina ngeri ki gyakibreakinga but katonda this kati neno aba afunye alefa abasajja katonda yatukolera aba afunye chance bulinaku abuuza ngenda mugoba ntya kati afunye chance oyenze bannanga akugoba nga buli muntu amanyi n'ensonga lwaki yakugobye kubanga abadde yakoowa obadde wamuteeka mu situation eyejjusa obeera n'omusajja mu nyumba n'obeera n'omukazi mu nyumba omukazi wo n'akufuukira emirembe n'akufuukira safe haven n'akufuukira eddembe something that you go back to. N'akufuukira eggulu ly'oku nsi. Thank you very much. Those people are there. You've seen cases where people divorce and then they get other people. But guess what? They still come back with this person to talk about 1, 2, 3 things, even if they are not together as partners, but they are friends. It is while they were here, they created that safe haven for themselves. Bayinza okubanga balina we batakkiriziganyako mu nsonga z'omukwano kyova laba bayawukana naye nga mu mutual situations they are together. So kati ffe buli we tubeera ne bapartners baffe n'obanga omupartner wo omulabanga ng'omulabanga mbega ng'omulabanga competitor wo ng'omulabanga kyova laba bw'afuna chance akukuba n'akugoba never to return. Nze toyinza kikiriza. I've seen cases where we have kids from different ozaala omwana mu musajja ne mutuuka ne mwawukana omusajja n'akyawa omwana. Angies Botanical Store tuli wano ku kitende shopping center wetusinzidde olunaku olwaleero tuli ne Angies yennyini Angela atwogera ebintu bingi nnyo twogera ensonga ezitutambuza bulamu bwa bulijjo ali wano alina health supplements ez'enjawulo mu byonna ebikutawanya mukubireko ye bw'anaaba takirina jjaga nti ekyo si kirina naye kano etusembyeyo okulaga Kashilagiti akugambye nti bano bankuba jimu bano bantambula lugendo bano baki kabaako engeri gye kakendeezaamu gye kakuweweezaamu abadde akoyera eddakiika 10 ogenda okowanga ddala owulira okowa mpola era ogwe kenyini otuuka n'ogamba nti I think I'm getting tired naye si bino bala ate ntambula ate bino banaye mumpe kutuzi bananga ate bikoze bitya mpulira mpeekera mpulira nfa ow'amazzi ng'aluddeyo amazzi mwagakimye bwayise mwagakimye mbaale all that yes yonna okubyewala olina okufuna kantu nga kano nobanga onywako ku mazzi gookya mazzi agokya yes nobanga onywako at least nywako buli lunaku beera ng'onywako ojja kuwulira gwe kennyini nga ogenda owewuka ojja kuwulira nga ogenda ofuna emirembe ojja kuwulira nga obwongo bwennyini obubadde bukoowa ojja kuwulira nga butandise okufuna revival owulire nga ddala obulamu buli kalasi steady clear papa yes enamba z'essimu we ziri Angie mukubireko obulamu butambule obadde otuuse awanyumira kanterere ontya kumute emboozi abaami abakyala abawukana n'abaami ne bakyawa abaana in all situations twawukana n'abantu betuzaddemu abaana bana abantu abatuzaddemu abaana but because omuntu oli alina omutima omulungi alina obusaasizi gy'oli it's either alina omutima omulungi oba alina obusaasizi gy'oli yensonga lwaki abeera achippinga in abasajja abasinga okulabirira abaana baabwe abali mu bakyala abalala si nti baba balina ssente oba si nti babeera bo balina ssente ez'okwonoona oba mbu they are just born to be responsible kids no
ebiseera ebisinga balina obusaasizi eri abaana baabwe balina n'obusaasizi eri abakyala be bazaalamu abaana because guess what, when you're having this woman ng'ogenda omuzaalamu omwana oba omanyi stories ze oba omumanyi endya n'ensula kati ekyokuba nti mwawukanye tekitegeeza nti story ziri ozeerabidde wabula mwawukana based on so many situations ezibaleetera okwawukana. Guess what, omusajja ono n'akukyawa n'omwana for the fact that togenda kumuddira toyagala kumuwuliza kimukwatako naye yeerabidde nti nga mukyali mwembi the life situations ze yali amanyi about you nga wadde mwawukanye teyandizikuzizaamu naye olw'okubanga takuyinaako busaasizi olw'okubanga ye naturally ye kati yafuuka toxic addidde that toxicity wagenda ambasajja bo agireese kati ate takomye kugireeta agitadde ne ku mwana kuba gwe ebiseera ebisinga oba tolina kyomwetaaza oyagala achiipinge in mu bulamu bw'omwana we newankubadde oyagala oba osobola okulabirira omwana oyo to the maximum ye nga taata aliwa anti olumu abakyala wemu kubanga ogambye nti nno oluusi ebitwawula biba bya bulijjo ogamba yuno okusinza ku mbeera eno n'eno wano siyita n'okireka naye musobola okusigala nga muli ba mikwano nga mwogera naye ate ebiseera ebimu mostly omukazi bwe tuba twayawukana nze bwe nziramu mu chekingeko are you fine alowooza nti nfaayo nnyo okitegeera kati engeri gyakirabamu nti ndi mu kwegula kati waba nga alina omwana nze nnako mukwano gwange yayagala akubire ku bwe yayawukana naye but because oli already yali amaze okufuna gaayo omulala he was like kiki gwe naawe antawaanya nafuna omuntu anjagala you just wasting my time and balina omwana yes so namugamba njala kumanya gundi bwali nambuuza kati ofaayo nnyo gyali if you don't love me kitegeeza n'omwana wange tokolaki tomwagala okitegeera so naabo gye bali bw'oba oyogera nga kitegeeza nti eyo yokka statement gy'owadde omusajja gyagamba okay it's okay bwemba nga sobola kukubuuza mwana wange bwali ate newabeewo n'abasajja nti kati bwenjawukane Angela n'afumbirwa nesaaleetera musajja oli burden okitegeera kwanze wemba nga tuli wano eno nga walina omusajja bw'aba nga akkubira essimu buli kaseera akubuuzeeko I feel uncomfortable obviously one two kati noono yennyini akuba naye eri gyaba asobola okuba nga alina gyali n'oli gwali naye tabeera comfortable so ekyo muba mugenda kikwata mutya anti kakati olaba bwe tuzaala omwana kubanga oli sure nti bwe tuba twabeerako ffenna tusobola okumanya ekyatwawula ne tukigonjoola yes ne tukigonjoola ne weesanga kati okusalawo ne kubeera either ku mukazi oba ku musajja oba ku mwembi tuddamu ne tukwatagana oba tetuddamu kati ofumbiddwa ewange wayawukana ne tata Favor fofulya tubadde ffenna biki nemumala ensonga zammwe ne muzigonjoola okitegeera tosobola kudda wa tata Favor olw'okuba oli eno oba n'ogenda naye bw'oba tozzeeyo omugamba nja kulaba nga tofaayo kati n'okomekereza nga saavisi ozikola ku mmotoka mmeka mmotoka 2 kitegeeza ono ali eno alumwa atamanyi oli yasanyuka naye gwali naye alumwa atamanyi kati wesanga nga waliwo abantu innocent people abakiguddemu because of two people kakati olaba ekintu kya parenting kintu kizibu nnyo teri mukazi batono abakazi abafuna olubuto ng'agamba kandufune twawukane naye ba abasajja ebiseera ebisinga they don't care n'abakazi gye bali ngambye batono abasajja ebiseera ebisinga they don't care they actually don't even care if you get pregnant abamu bayinza n'okugamba it's your negligence that you're pregnant ate abasajja abalala betuzaalamu abaana asobola okuwembejja paka n'ozaala ne mubeera ba mukwano but for some reason oyina traits z'ojjolaba ng'omuntu n'omanya nti this is not the person I want to be with okay I'm pregnant okay I have a kid with him okay I have kids with him but he is not the person I want to be with n'ogamba newejjamu
oba n'ogamba ko osigale naye gy'okoma okusigala osigala you will always have reasons to say this is not the person I want to be with. Nga gwe muli woli because he's taking care of you, woli because you have kids, woli because toyina wolaga. Ekituufu kiri nti okimanyi nti he is not the kind of person you want to be with. So when a situation arises of this relationship, you will definitely go out. And when you go out, depending on how you stayed with this person, kyekigenda okuwa engeri gye mugenda okubeeramu nga mukoze eki nga mwawukanye. Bwe tuba nga twali wano ne tutuuka n'okweyo ekyamazzi ne tutuuka n'okwesalako engalo nabadde ndi mu kukola njala zange omusajja n'aŋŋamba nti one of his workers omukazi yamutemako engalo ne batuuka n'ozitunga obutunzi. Kati oddira omusajja asala enjala kati ate omutemeko engalo kitegeeza omulimu gwe ogusse kuba kyamanyi. Kati oyo omusajja ne bw'alibeerawa tasobola kukusonyiwa n'abaana bo. Bw'aba akusonyiye alisonyiwa baana ate alina okuba nga ategeera nnyo otuuka okugamba nti abaana they are innocent. Kuba agenda kutandika he's gonna live in a life of misery because takyalina kyasobola kwekolera olw'okubanga maama waabwe. So alina okuba nga ategeera nnyo okukijjamu abaana. So for what tuzaala abaana oba abasajja batuzaalamu abaana or whatever the case it may be, the relationship we're building with our partners affecting nnyo abaana nga tufulumye. Omusajja ne bw'omukolera ekirungi wano n'abakazi omusajja oba partner ne bw'omukolera ekirungi nga muli mu bufumbo, the moment you separate bantu batono nnyo abajja okujjukira ekirungi ekyo kye wamukolera abuildingire ku ekyo. Era abasinga baddira ekibi kye wamukolera kwazimbira. Ebiseera ebisinga bagamba mbwoyo azimbira ku kibi aba yasigala akyakwagala. Naye azimbira ku kibi naye ye yakugoba. Kitegeeza yayita kwagala. Naye they are toxic bonga bo babi mu mitima gyabwe. Kyova olaba ekibi kye bakola ki bazimbirako. N'atuuka okuba nga azimbira ku kibi n'abonyaabonya n'abaana. Naye omukazi oba gwabonyaabonya, you've seen cases ng'omukazi babadde balina ssente omusajja n'amusuulawo omukazi n'osanga nga ali mu kibuga atunda ku fridge. Naye nga bwe bakubuulira story y'omukazi oyo ng'omusajja we asobola okugula fridge zonna eziri mu Kampala. Naye omusajja oyo yali toxic, kyova olaba n'omukazi yavaayo. Naye abantu ekyo tebakiraba. Teri mukazi abeera mu bulamu bulungi abeera na muntu mulungi n'agamba kaagende waakiri kaafulume agende akole ku fridge. Batono nnyo teri mukazi ajja kufa on their peace of mind. Bamusekerere adde mu kubonaabona biki kubanga ajja kubeerawo agume. Naye olaba afulumye manya omwoto oguli mu maka muno muzibu nnyo. Tasobola kubanga kozi ye asobola kubanga ng'obuzibu bubwe okitegeera kubanga oluusi abakazi mwe mutambulira ku emotions. Ate ffe abasajja we are just intelligent. Nomanya nti kino kati ate nekisukka omukyala n'amanya nti gwe Angira bwe mma mwami wo bw'omanya nti nina omuntu gwe mpepeya naye ekyo kikuluma ne kikujjusisa n'oyita ne maama wo okitegeere yafa okitegedde n'ogamba maama wange kale maama wange singa badde omusajja nze ono naye nsobola okukimanya ne ngamba ddala really mukyawo nasaze wansasule bw'ati nenkiwa time okitegeera nga kansooka endabe biyinza okuba nga bya bulijjo nti abakyala babakwana okitegeera nemmanyira ddala nti ddala bituufu kino ne kino kati nosikogyamga maama gundi siwe nakolera kino ddala kino bwe mbanga ninawe wali watatambula bulungi ndi mukwano gwe always talk, we always share ideas. Ddala kino kyamulema okutuula nanga ngambe you know honey kino kiri bwe kiti ne bwe kiti kati akugambe nti kinti anything tumanya kiba kimwenza okitegedde kati gwawo bwota woyimira no gamba nti no omukazi yalawo omuliddemu olukwe omuliddemu olukwe era wagambira nti nze ekisooka nze obadde tompa na budde naye ng'obadde oba kyonna ky'obadde okola nga bulijjo olowooza nti ali happy nakyo. Kyekyokubiri nze kati nze ate baŋŋamba n'okuŋŋamba
oyagala gundi nange byanyiiza nnyo kati nembeerawo era akakawala bulijjo nkalaba nga mbula katuga nakati nenkalabako essaawa eno kati gwoli wano ongoba okitegeera naye gwe kagundi ke wayagala tosobola kajjukira naye ng'ali ku miyase nombuuza are you evident? What's your evidence? Kiki oyimiriddeko nogamba nti kino olina bwino obukakafu gundi teyaŋŋamba si mukwano gwo temutambula mwenna tatuuka n'abiŋŋamba okitegeera so ogenda okutunuulira nga just emotion ze yazimba n'akola revenge ku kintu ekitaliiyo okitegeera oba kyatayinaako obukakafu kati yonna bw'atuuka agamba embwa z'abasajja tonyumiza kati ekyo kansooke sooka osimbewo akati awo ekisooka kya byonna owulira ekisooka kya byonna abakazi tebakola revenge with cheating nti omusajja yayinza nange kanyende edo abakazi batono bwe nkugamba abakazi doesn't mean that bonna tebakikola but the majority of them you understand the majority of them I've heard lately wano mbu abawala bagamba mbu oyo mmulya omukazi ogamba otya nti oyo mmulya tekiriiyo ng'amulaba tekiriiyo omukazi Mariam Ndagire yayimba nti abakazi twalaba kuba ne boolaba akulya obwongo toyogera kiri mu ffe tekiriiyo omukazi okulya omusajja yayina otegeera oba kyenkugamba so omusajja bw'ayenda revenge omukazi gy'asobola okuwa omusajja tesobola kubeera na bwenzi eyina kubeera sijja mufumbe ekitende bwe bakola listen eyina kubeera sijja mugolera jafuna agende bamugolere agende bamwoleze do you understand your revenge yandibadde kubanga guess what omusajja embwa bweruma omuntu tekikola mawulire kubanga embwa eriwo kola ki kuluma bantu omuntu bwaluma embwa ekyo kisobola okukola amawulire ne ku BBC nekikola ki nekituuka sikimanyiiyo nze mu nsi eyange mwe nnakulira nti omusajja ayenda n'omukazi n'ayenda sikimanyi but bwe kiba gyekiri ekyo kiri extreme omuntu aba alumya embwa omuntu kiri extreme era bwe kiba nga gyekiri omukazi we bamukwata alina okuba nga yeekaza nnyo n'awa n'omusajja reasons lwaki yayenze mbulwi gwe sakwata omukazi alina ensa abakazi abasinga balina ensa omukazi alina ensa bwe bamukwata tasobola nakwogera nakigambo neki kubanga the guilt the feeling of regret eba emujjudde oyo omukazi akugamba mbu tosobola oba tewalina mukazi gwe wawasa in the first place oba tewalina mukazi gwe wawasa omukazi gwe walina okuwasa si ono akuwa ne reasons lwaki abala revenge bazikolera eyo gye bakola agikole nga si yakwenda ne bweba eyo omukazi omwenzi oyo omukazi aba takola revenge omukazi aba mwenzi oba otegeera kyenkugamba aba takola revenge aba tayenda mbulwa kubanga wayenzi aba mwenzi nga ye kino kiba kyakwekwasa omukazi ayendera mu bufumbo naddala mu bufumbo n'akugamba aba mwenzi ye nga ye kiba kikula kye aba tayenze mbu kubanga gwe nedda omukazi bw'aba ayagala okukolako revenge wamanyire okudda ewaka n'olya emmere si bwe kiri osanga esowaani enkalu eyo revenge y'omukazi wamanyire nga tomanyi omala n'emyaka nga togolodde engoye ojja zisangawo nga singolode eyo revenge y'omukazi si kwenda bw'aba ayenze aba mwenzi not because of what you've done Angies Botanical Store wetuli wetutudde akafo mukalaba kali cool akafo kalungi ne bobanga ozze muno nga mukyateeseganya ntuteka ki oba owulira emirembe mu mutima oba owulira nga ddala wootuuse weewo bw'otunulako ne bwoba otunudde eri bweru olabira ddala nga ddala ensi olina by'ogirabamu ofuna
natural and fresh. The natural feeling, the serene yes, feeling. no yanga. Yeah. Teli mfufu bitani ku kasasiro debiri ebyo enfufu ekomeri twagiterawo waneno omusirikale akwate enfufu and all that nolecho muje mwagile Angela ate ne bino byetwogera wano osobola okulaba ano gamba bambi nine ekizibu bwe kiti still osobola okujja noyogera muko naye munange on to personal level. Kubanga munange yalinze onaga zedi toxic zedi toxic wona jokwogera nange nja kuyisamu awo 2-3 game tontawanya kino gwe kiri naye bojja wano baako ne kubyola bebe ebyenjawulo ate kati abasajja alwa bakolera nnyo ate olaba kankubulireko batte waliwo video eri gye twakola nga twogera nti what people do, what people shouldn't do. Natugamba nti abakazi bachafu, natugamba abakazi bali nosy and all that. Waliwo omuntu yasalamu ka video yako. Bakasalamu nakateka ku TikTok. Nalaba comments. Ezabakazi abachafu. Ezabakazi, abakazi nga bavuma. Mu bantu bonna. Bayinza okuba nga bali maybe they were fake accounts nga si bakazi naye kyobobanya nti buli comment yaliwo nga ya mukazi yali evuma buvume. You know why? Because obakutte ewaluma wakube okugumba kati oyo omuntu ali toxic. Omuntu ali toxic bw'omukwata ewaluma ataafuuka toxic nnyo. Omuntu atali toxic bw'omukwata ewaluma yeewombeeka n'agamba bambi akifunye bwati nadde saagala akifune bwati si bwati walina okifuna. They make sure that they get you out of the concept you have. Oba otegera kitezanze ndi toxic. No, you're not. Anti fe bali bebayimbako ndi nze bompa oluyi kudiza ngumi naye olaba kankubulireko there are cases like that. There are cases where you have to put this person in their place where they belong. Nti bompa oluyi kati nze omuntu yenna nojja gwenkuwa oluyi onziriza ati tugezese tochikola yadamu bomuteke wano ofe tochikola because you will not like the response. Bomuteke nenfiira wano you will not like the response. I may not actually do anything to you naye response yange yekuteeka gwowoja amanyi tegalya eteze kubosirika busirisi nosawo nolula nomwana okuba kubabula nekumenya response yange it will put you where you belong. I don't need to fight with you nange nenkudiza. No. My response only is enough. We can never sit one on one. Kiba tekikyasoboka. Kiva ku kyomusajja okukyawa abaana be olwokuba yokena omukazi oba engeri gye muba mwawukanyemu biri ebintu bibiri. Lwaki omusajja asobola okukyawa abaana be? Ye omanyi otya nti abakyayi anti nzija omusajja ayagala abaana be ne bw'oba omugamba nti nkukyaye twawukane ayinza okwegayira ng'akwegayira akugamba nkwegayidde tetwawukana kale ku lw'abaana sigala. Oyo omusajja omusobeza nga gakulwa abaana sigala asobola n'okugamba kale ku lw'abaana sigala mmwe musigale wano nze kankole ki ndikanteme asobole okufuna access wanaalabira abaana be. Tomanyi kintu kibi nga musajja butafaayo nemwawukana n'agamba nti kale mugende ate waba ogenda genda n'abaana bo. Oyo omusajja aba mubi nti n'omusaayi gwaba wiringa oguleka. Ayinza okuba atayagala kulumya baana be. Omusajja atayagala kulumya baana be yoli omusajja gwenkugambye nti kale beera wano wanaafunira access. Angira musobola okutuuka ng'embeera yakugenda. Anti nkugambye bwemutuuka ng'embeera yakugenda era omusajja ayagala abaana be era akugamba nti kati tugenda kukola tutya ku baana. Angira waliyo omusajja nga of course n'amanya nti nno kubanga omukazi asobola okeraga nze ngenda nga n'omugamba nti okay nze ka ngende n'agamba era the reason why ongamba nze nsigale wano you want to come back in my life. Okitegeera nze saagala biwedde nze ka ngende waffe wagazi waffe tebangobaayo taata wange ngagende ku muzigo kangende neyombekera and all that. Okitegeera kakati omusajja n'agala kati abaana bwe balisigala wano nyinza obutasobola
naye ngenda kuyiriba kukola birala ngenda kukola kino nakukkiriza ogende ki abaana be balemu okulumwa okitegeera namba nti kale kasita bali ne maama waabwe okitegeera nze nja kuyiriba nja beerawo instead of kuleka wano baana mbaleetemu maid tagambye nti no baleke wano ngambye ebiseera ebisinga alwana nnyo omukazi aleme kuvaawo kati kubanga embeera y'okwawukana weba etuuse buli kimu kiba muba mukigezezzaako omusajja ayagala abaana be I'm making sure ebiseera ebisinga wano nga mwakatandika asobola okusirika ne musirika malanga omwezi gumu myezi ebiri naye omusajja ayagala abaana be wakiri abeerayo ne mulamu we abeerayo ne ssenga wa mukyala we abeerayo ne maama we gwaweereza ssente oba aziteeka ku simu y'omukazi oba agula ebintu n'abiweereza oba otegeera kyenkugamba oba agenda ne ku masomero n'abakyalira wadde talina maama waabwe oyo omusajja ye musajja alina obusaasizi kati ku baana ayinza okuba talina busaasizi ku ggwe ayinza okuba alina obusaasizi ku ggwe obanga ye basically muntu mulungi naye alina obusaasizi ku ki ku baana omusajja akyawa omukazi n'akyawa n'abaana aba talina mutima mulungi ekyo tugambe muno nedda aba yanyiigira mukazi aba teyanyiigira baana lwaki abaana abeesonyiwa lwaki abaana abateeka mu ttulu bali erimu ne maama lwaki abeera alinda maama amukubire kubanga obubi bwe bumugamba ajja kunnoonya that superiority complex emugamba bajja kunnoonya taata oba omuntu nga muzadde omuntu nga taata everybody is a father not everybody is a daddy ategera kyegamba kati father ne daddy byawuka father yona azaala n'omulalo azaala my friend daddy yona tebamutuma namutuma akimanyi ye buli bwava okukola ewaka weetaaga omugaati weetaaga sukaali weetaaga amata g'abaana abaana beetaaga yogati leo kamagulire ku keeki leo kamagulire ku KFC nga ne school fees oyo daddy mu Luganda ye taata oliwadde makiyita kyo wuliriza batte kiri kye bagamba si buli mukazi ayambala sikaati nti mukazi kuba buli mukazi ayambala sikaati okitegeera naye mulimu ate era si buli mukazi azaala nti maama abakazi abasinga bazadde si bamaama ndowooza oba ontegeera bulungi kati ku taata wekyawukanira kati si buli musajja nti taata abasajja abamu bazadde but they are not dads daddy ye muntu daddy daddy ye muntu atakinga interest z'abaana be at heart okay taata yazaala ye nazaala n'amanya n'okumanya nti gundi no bangambye yazadde how is that possible nyagala ozaala gundi no bangambye yazadde naye nga bakugamba yazadde nga nenappi tewagigula ne mu ddwaliro tewagenda naye bakugambye n'okugamba nti yazadde ziri ennaku 3 bukyanga bakugamba nti yazadde tokubangana ku ssimu oyo muzadde si taata kati abasajja abasinga bwe tuzaalira abaana bazadde kati ffe tugenda obutamanya bagenda ne batulimba ne tulowooza tuzaalidde bataata kumbe tuzaalidde abasajja abazadde lwaki abakazi abamu simwe bana abasajja bwekiri naye buli musajja amuyimiriza oba buli musajja amukwana alowooza nti nno ye teeki ye ono ye musajja wange omukyalo omukwana ku makya ekawungeezi obeera husband my husband my sweetheart my babe bannange nkiraba nnyo ekisooka kya byonna kati n'atamanya nti nno abamuyimiriza abamusajja bwagira biki nanti abasajja balina bebakonamu but do you really love me? Yes I do. Ononzalira? Yes I will. It's no problem. It's a problem. Omusajja naye ng'ateekayo olubuto lwatanda kusobola kukima makindi military barracks otegedde nakati olaba ekisinga okuleeta ekyo saagala gamba nti abakazi tuli desperate
naye nga bwe kiri abakazi abasinga tuli desperate. Abakazi abasinga tetukkiririzaamu. Abakazi abasinga tebekkiririzaamu, tebakimanyi nti you can make it on your own nga tolinaako omusajja behind you. Buli bwolaba omusajja akwanye n'olaba investment ng'eyingidde. Buli bwolaba omusajja akwanye n'olaba nga ennyumba babazo gisasula kati ogwo omwezi guwedde. It's the desperacy, it's the lack of identity. Nga gwe tomanyi wa w'oyimiridde, tomanyi wa w'ogudde, and you're not willing to process yourself ng'omukazi kumanya nti naye nze nganze Angela, who am I, kiki neetaaga, who am I, nzaani. Oba otegeera kye nkugamba. So kati batego bojje saawa eno n'onkwana nga nkugamba bannayo bakati anansasira rent. Obeera ngamba za I love you nga nzijukira rent gwe bamanja, nga nzijukira emmere gye nina okugula, nga nzijukira nga atandika n'okutunuulira. Nze mu ndowooze yange abawala ennaku zino they are falling into a lot of problems because they lack identity. They don't know who they are. They lack to understand what defines them. Nti kati buli ajja aba alabanga ono yanantaasa oba nago nasanga ekyo nenfuna enamba ey'essimu ku makya saa 12 nga kubira nasanga ekizibu kya mitwalo 4. You can imagine. Naye sinamugamba nti nkukwana. You can imagine. Ndowooza otegeera kye nkugamba. Kati n'abasajja bayize nti ffe tubalabanga ATM machines. Bw'osanga omusajja aziina bwakwana bw'ati watandika okugamba 1 2 ng'akuwaayo 10 ng'amanya tagenda nakubonaabona. N'omanya problem solve. Kati bw'amanya omusajja akuwadde 10 agenda manya tagenda ye kubonaabona bw'akuwadde 10. Enkyo manya ekiddako omuwala yennyini yamwekubira essimu. Omukubira otya essimu omusajja yakuwadde essimu ejjo. Mbadde manyi yagikuwadde naawe n'omuwa eyiye. So olwokuba yakuwadde emitwalo 10 kati gw'olaba nga ATM yayingidde omukubire. The very thing, the very business eyimiridde taliiko rent. The very reason lwaki yakuwadde emitwalo 10 is what you're doing. Omwanguyize. And you're putting it right on his plate. Nga bwe yakibaze. Yamala agenda ate anabeera ku olwo. Ndowooza otegeera kye nkugamba. Then kati ne twesanga nga abawala bagamba nnyo nti no tuli ba single mothers, tuli ba single mothers. We are single mothers because in some times, not all the time, in some cases, we are choosing to be. We are putting ourselves mu mannyo g'empisi to be single mothers. No, sigamba nti no ffenna oba omusajja ne bw'omu mpagamba omusajja tobeeyalira n'obeebika nti ne bw'onoomusoma era amala n'akuteekayo naye senga bw'akukwana bw'oti tolaba ATM. Okay, kale banyabone basebo Angela ku Angies Botanical Store wano ekitende ku Kitende Shopping Center. Otusinzira ne twogera ebigambo nga bino. Byemanyi nti atwalamu ekyo ekikuyamba. Ate toba toxic ate naffe ku bigambo byaffe. Gendo ogire ebyo otawanya nnyo. Kale wetambudde wabadde wasigaddeyo kanera kagundi. Dark bigambo byalizisinga bulala kano egundi yeno kakati kano bakaita shilajit resin. Shilajit ono ali mu forms za njawulo. Osobola omusanga mu mpeke, osobola omusanga mu gummies, osobola omusanga mu bibajjo, no si mu bibajjo mu powder ne mono resin. Kakati empeke basobola zikola mu powder ne bongeramu components endala ezizifula empeke. And the same thing happens with the gummies. Era bongeramu components endala ezizifula gummies. So ono powder ali just extract powder. Now this resin is the actual form. Bwe batwe bagijja muli nga bw'onogamba nga bw'olaba akabani nti bwe batwe bakajja ku muwafu ne bakaleeta. Kati neno resin is the actual form of the resin. Kyova olaba ko kabbeeyi okusinga kali. Era abamanyi shilajit resin bo bajjanga gwe banoonya. You can imagine kuba kati kali bakugamba nti onywa kali akajiko ka chai. Akajiko ka chai. Naye kati olaba kati akantu nga kano bagamba you only kano ke kajiko only 2 of these. So kakulaga obukambwe bwako only 2 of these every day. So you understand what I mean. So shilajit resin ne powder is the only most
natural form wayo kati oli ne bamujja muno. Yeah. Kale kyekyo kyennyini Angela mukubireko ku ssimu weeziri awo wansi musobole okwogeramu bino byokka bye twogeddeko si bye ebiriwo byokka last time twayogera ne luli twayogera ate tukyakuleetera ebintu bingi nnyo waliwo buno bwe tugenda osabuukulula bulondi oguddako buli wano bwakabi naye nga tetunabusabuukulula osobola omukwenga ate kano kemwageke musabuukulula tugenda okasabuukulula olwedde nga gwe otegedde omugaso gwako nga gwe obuulira abalala but we always twogeramu ku nsonga ezaffe ensonga z'obufumbo ensonga z'abavubuka abaana abawala n'abaana abalenzi mpola mpola tetujja kukyusa nsi yonna tetusobola kukyusa buli kimu no naye tukkiriza nti nno wabeerayo abali eyo nga bo tebali toxic ng'agamba kitegeeza wano nali musobya lwaki Kamaalo siddayo ne mwetondera lwaki Jeneti lwaki gundi bambi oba nti mu relationship eno nze mbadde bwe nti ddala nze mbadde omubi eri mikwano gyange ddala ku mulimu ddala nze mbadde kino so ebyo tuli eri abo abeeteefuteefu okuba nga bakyuka mu nsi eno bwetambudde banyama ne basibu mbadde ne Angie owa Angies Botanical Store wano ekitende ku Kitende Shopping Center edduuka 18 ng'oba otuuse nze Sesanga Batte the Great kula Extra Digest mugoba nsonga